Wie du aus einem Halstuch eine wunderschöne Blume stylen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Also sei bereit zum Nachstylen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du mir schon folgst, dann weißt du, dass ich immer wieder versuche, dir neue Bindetechniken zu zeigen. Heute möchte ich dir zeigen, wie du aus einem Halstuch eine wunderschöne Blume zaubern kannst und die dann entweder um Hals oder einfach an Kleidungsstück drapieren kannst. Die Größen von den Tüchern zeige ich dir nochmal im Bild. Also viel Spaß beim Schauen und Nachstylen. Cause you don't have to go out every day with your gut up, your gut up, with your gut up, your gut up, your gut. I'll help you find your peace of mind. You don't always have to climb. We can just stay under covers. Leave the old world behind when everybody's going blind. Baby, you don't have to suffer. And won't you go and put it to rest now, baby? Can't you feel it growing on me, shaking? Tell me, have you had enough? Yeah, always with your gut up. Lean into me when your worries stay away. We will watch as they all fade away. Lean into me when there's nothing to say. Cause you don't have to go out every day with your gut up, your gut up, with your gut up, your gut up, your gut up.
dass ich dich heute ein bisschen inspirieren konnte. Wenn du das Video magst, kannst du mich gerne liken und schreib in den Kommentaren, ob dir diese Styling-Ideen gefallen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich gerne abonnieren für weitere Videos.